Hi, today we will solve exercise 2 of the sample test. First, I have to read well the question to understand what should I do. This is the question. Given the following numbers, we have here M, N, P, and G. First part, show that M is a decimal number. This is M. To start solving, I know that according to PEMDAS rule, during calculation, the priority goes to parentheses to solve them first, then exponent. After that, multiplication and division, they have the same priority. So if they are found in the same expression, I have to start from left to right, and then addition and subtraction. Okay, now here we have multiplication minus and multiplication, exponent, negative. To start properly, I have to start with multiplication. I know during multiplication of fraction, I have to multiply the numerators by each other and the denominators by each other. After that, we simplify. Or I can simplify, then multiply the rest. What am I talking about? Here I have 15 and 5. I know that they both are divisible by 5, 15 and 5. Also here I have 8 and 20, both are divisible by 4. So 8 divided by 4 is 2, 5 by 5, 1, 15 by 5 is 3, and 20 divided by 4 is 5. Minus 4 over 5. What's that? What should I do with a negative exponent here? I know that 10 power minus 1 can be written as 1 over 10, right? If you have such a case, 4 over 3 to negative exponent, you can write it as a 3 over 4 to the power 1. So, times 3 over 4. Here I have multiplication, subtraction, and multiplication. So priority now will go to multiplication at both sides. Again, during multiplication of fraction, numerators by each other. 2 times 3 is 6, 1 times 5 is 5. Minus 4 over 5 times 3 over 4. I can simplify by 4 at both sides, so it's a 3 over 5. Now 6 over 5 minus 3 over 5 is a 3 over 5. But they asked me here to write M in the form of decimal number. So what should I do? 3 over 5, if I divide them, I will get 0.6. This is the decimal number I'm looking for. Okay, next one. N. I have to verify in part 2, I have to verify that N is 61 over 5. So let's solve it. Here, what do I have? Times 10 power minus 1 minus times 10 to the power minus 5. Since here you have minus, you cannot simplify. I have to solve each one alone. So it can be written as here 0.083 times 10 power minus 3. It's 83 times 10 power minus 3. I move the point 1, 2, 3 times 10 power minus 1 minus 220 times 10 power minus 5. It's 22 times 10 times 10 power minus 5. 0.5 is 5 times 10 power minus 1, and here I have 10 power minus 3. كيف عم فكر هون؟ في عندي 10 power minus 3 لازم أعملها simplify لأنه موجودة بالكل. طب كيف؟ look here we have equal. بدي انتبه لأنه داش بدها تكون على سوا الفراكشن. هاي داش ممنوع تكون فوق أو تحت. 83 times 10 power minus 4 minus 22 times 10 to the power, here 1, same base, I have to add the exponent. It's 10 to the power minus 4, and here 5 times 10 to the power minus 4. نرجع بنقول بما أنه عندي minus هون أنا ما قادرة أعمل simplify إلا in case أخذت 10 power minus 4 هي common.
so it's 83 minus هيدي أخدتها common هون minus 22 وأخدت ال 10 power minus 4 already common لبرا 5 times 10 power minus 4. Now I can simplify it. So 83 minus 22 over 5, it's 83 minus 22, 61 over 5. Is it the same مثل ما هن طلبوها? The question is, verify that n equals 61 over 5. Since my answer is correct, I have to write it's verified. Next one, P. Now prove that P is a natural number. Natural number يعني it could be 1, 2, 3 goes to infinity. It's not negative. مش معقول يطلع يقولوا لي natural number يطلع عندي الجواب negative. Natural number لأعرفه فيني أسأل أنا كم ولد عندي، ممكن يكون 3 ممكن 21، كم شجرة زرعت، ممكن يكون number عادي، ما فيني أقول minus 2 أو 0.6. كون رحت لموضوع تاني. natural number هي number 1 و greater than 1 بس منا negative منا decimal. How to solve this one? P equal 2 times هاي الفراكشن. I'll solve the numerators first. In the denominator of the numerator here we have 2 and 8. 6 ما في تحت شي and denominator 1. I multiply it by 8 to have the same denominator with 2 times 4. So now 6 times 8 is 48 over 8 minus 20 over 8 plus 5 over 8. هون عنا نفس الفكرة 3 over 1 2 ممكن تصير 4 إذا عملت لها times 2. To get an equivalent fraction I have to multiply both the numerator and denominator by the same number. Well, 1 I can multiply it by 4. So it's 12 over 4 minus 10 over 4 plus 1 over 4. Now equal 2 times. Here I have the same denominator. So it's 8. 48 minus 20, it's 28. And 28 plus 5, it's 33. 12 minus 10, 2 plus 1, 3. When we have the same denominator during addition or subtraction, I keep the denominator and add and subtract as required. This fraction here is called the compound fraction. So البعيد بالبعيد فوق والقريب بالقريب تحت. 33 times 4 over 8 times 3. I can multiply them or simply I can simplify first. 3 I can divide it by 3 and also 33. 4 و 8 both are divisible by 4. يعني it's 2 times وما بدي انسى اكتب 2 بالاول. 33 divided by 3 11 times 4 by 4 1. 8 by 4 is 2 times 3 by 3 1. So it's 2 times 12 over 2 equal to, they asked me that the answer of P should be a natural number. 2 sorry, it's 11 not 2. I simplified here by 2. Okay, 11 is a natural number, so خليني اكتبها حتى. Next one, part 4. Simplify G, then write your answer in scientific form. Let's solve G. 0.054. اوكي فيها كتير zeros، خليني اتخلص من الديسيمال بوينت بالاول. 0.054 it's 54 times 10 to the power. كم مرة انا زحت البوينت؟ مرة 2 3، يعني 10 power 3، وبما انه كبرت الرقم بدي صغر الباور. So 0.054 can be written as 54 times 10 to the power minus 3 times 0.01 it's 10 power minus 2 all to the power 2 times 14.
0.42 42 times 10 power minus 2 times 25 times 10 to the power. كم مرة زحتها؟ مرة 2 3 4 so it's power minus 4. دايما وقت اللي بكبر النمبر بدي صغر الاكسبوننت اللي له. so خليني بس اهتم بال 10 power شي بالأول بعدين بكفي باقي النمبرز. عنا 54 times 10 power minus 3 times 10 power minus 4 42 times 10 power minus 2 times 25 times 10 power minus 4. هاي 10 power minus 4 both in numerator and denominator والساينز بيناتهم كلها times so I can simplify it. ضل عندي هلا 10 power minus 3 و 10 power minus 2. هاي 10 power minus 2 أنا إذا بدي طلعها لفوق هاي فوق حاكتبها. إذا بدي طلعها بدي غيرها إشارة الإكسبوننت يعني 10 power minus 3 times 10 to the power 2 over هون عنا times 14 نسيتها أنا over 42 times 25. طيب 14 and 42 I can simplify it by 14 so 54 times 10 to the power same base I have to add the exponent minus 3 plus 2 is minus 1. 42 divide by 14 which is 3 times 25. okay what now? 54 times 10 power minus 1 over 3 times 25 is 75. Let's simplify 54 or 75. I can divide them by 3 حتى لو ما طلبوا مني simplify بدي ضل أعمل لا تخلص. 54 divide by 3 is 18 times 10 to the power minus 1. 75 divided by 3 is 25. Now 18 by 25 is 0.72 وفي عنا times 10 power minus 1 بس أنا اللي بعرفه إنه بالساينتفك نوتيشن ممنوع يكون هيدا الزيرو بالأول so هيدا البوينت حزيحها مرة يعني 7.2 ودايما بس بدي كبر النمبر بدي صغر الاكسبوننت يعني زحتها مرة يعني 10 power minus 1 وعندي already أنا 10 power minus 1 so the final answer is 7.2 times 10 to the power minus 2. في عندي digit point شي times 10 to the power شي وأول digit ممنوع يكون 0 so هيدي مكتوبة بالscientific notation. آخر part مبين ثقيل شوي بس إذا حطيت كل جواب محله ما المفروض أوصل لهيك. show that هيدي الإكسبريشن كلها سوا equal to هاي حتى ما نضيع فيني حل أنا على جنب كل إكسبريشن لحال وبالآخر بشوف إذا طلع عندي نفس الشي ولا لا. أول ستيب لأشتغل صح بدي أحط بدل كل letter أعملها replace by الأنسر اللي إلها وبدي انتبه كتير منيح ما بدي غلط أنا وعم بنقل لأنه أي غلطة بدها تكلفني الإكسبريشن كلها. ال P هي 11 minus 10 times ال N 61 over 5 وحتى لو أنا وعم حل طلع معي جواب غيره ما كانت تزبط ومضطرة حل هيدا البارت هني قالوا لي verify that N equals 61 over 5 بدي أخذ الجواب اللي هني عاطيني إياه plus 3 over 5 to the power minus 1 it can be written as 5 over 3 to the power 1 والpower 1 ما حاكتبها بنعرفها times ال N اللي هي 0.6 أو طلعت معنا 3 over 5 equal بما أنه عندي minus و times و plus و times أنا بعرف ال priority goes for multiplication هحطهم ببوكس لأعرف أنا منين بدي بلش الباقيين بدي نزل كل وحدة محلها minus 10 times 61 610 over 5 أو فيني أقول بطريقة تانية إنه 10 divide by 5 here I can simplify by 5 so 10 divided by 5 is 2 2 times 61 122 plus
5 by 5 1 و 3 by 3 1 عملت simplify equal 1. So 11 minus 122 plus 1 equal minus 110. هيدا الفاينل answer. إذا مش مغلطين نحن بولا مطرح المفروض الجي times 10 power 3 plus 38 كلها سوا ماينس يطلع عندي نفس الجواب. شو بدي أعمل؟ هاي الماينس الجي وقت حليتها طلع جوابها 7.2 times 10 power minus 2 وعندي هون times 10 power 3 نزلتها محلها plus 38 كلها سوا الجواب اللي إلها نيجاتيف. طيب minus 7.2 times 10 power 3 و 10 power minus 2 هي 10 power 1 plus 38. شو عملت هون؟ same base I add the exponent. هاي القصة equal times و plus أكيد البريورتي بدها تروح للتايمز 7.2 times 10 which is 72 plus 38 وما بدي أنسى البارنتسز بحل اللي بقلبها بعدين بروح للماينس 72 plus 38 equal 110 والماينس اللي برا حطيتها. So here I verified that both expressions are equal. اثنيناتهم جوابهم minus 10 so بدي اكتبهم واكتب حدهم verified. Okay.